Why are doctors so freaking quick to prescribe meds in this country before doing anything else? It's just like the instantaneous thought of, I feel like here's your prescription. I feel like you know the answer to that. I do. It's money. Money, 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 money. It's not a hard question. Hey, welcome back to our stupid reaction team. It's up, Corbin. I'm disgusted. Yeah, what you want, pal? Bring it on. Leland's knocking on the window. He's so cute. He's a cute little man. You want to arrange the marriage now or later? Well, we watch a lot of Indian films. Like I can. It's my grandchild. Well, you have to pay me a dowry. No, that's Harrell. He'll pay the dowry. I'll just show up to the wedding. Oh, okay. Okay. Today we're reacting to a. This is a Vice stripper. What? Yeah, exactly. The careless stripper. This is Well, it's just gonna be an umbrella. Anyways, this is a Casteless collective, an Indian folk music band. Blah blah blah. It's an episode of Vice on a Chennai-based music band, who are a revolutionary band who refuses to adhere to caste-based patriarchy and make music to ensure they're heard. Based out of North Chennai, style of music is called Ghana. It's a music that comes from the place of pain and struggle. The rapper Arivu is one of our most talented rappers from India, writes the songs and sings as well. He's the singer who wrote the song Vathi Raid from Master and also wrote the song and rapped in Enjoy and Jami. Oh, wow. This band is also part of A.R. Rahman Maja Initiative. It's a subject of music from India, which I don't think you've been exposed yet. Video has subtitles, very thought-provoking. Cool. Vice usually always does really good short documentaries. I love that name, the Casteless Collective. Yeah. And I'm guessing, if I missed it when I just read it and I'm not dumb, is this a group that is of different, like each person's from a different caste themselves? Might. Oh, yeah. Maybe they'll explain it to us. Here we go. If you say that I'm coming from a village, they will ask you in which street you live. It's asking which caste you belong to. That's not equality. I'm a human just like you, and I want to be free as well. Yep. Everybody bleeds red. நீங்க வந்து கெத்தனம் வாசிக்கிறீங்க. நீங்கலாம் கூட நெருங்க இருக்காது. இப்போ உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே நான் போய் குளிக்கணும். இல்ல வந்து இங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து பேசுற இப்போ ஒரு அப்பர் காஸ்ட் மனநிலையிலேயே வந்து இது வந்து அணுகிறது அப்படின்றது இல்ல. We want to make a casteless generation here. If this generation also follows the caste, then nobody can save the next generations. Yeah. It needs to end. Welcome to Madras. We are at Bodhi, birthplace of folk music. A lot of folk artists actually. And we are the Casteless Collective. Hi bro. Bro, huh? I've been an independent musician for over 15 years. I started my life as a funeral musician. First paycheck was 45 rupees. Then I was in a very big band called Kurangan. I started a big band called Kurangan. And on the parallel end, I started this thing called Madras Indie Collective. Basically, I want to redesign the Chennai music ecosystem. I want to figure out who I am within the person, because my entire focus is that identity politics. That's when I got the call from Ranjit. Ranjit is a celebrated filmmaker. He did Kala, Kabali, Madras and Attakati. He's got the other life, which is the social activist life. Like, he's a very, very political person. I'm a very political person.
So the only outcome from that was a political ban. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து காஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஊர்லேருந்து இங்கே இருக்கிற கிராமங்கள்லேருந்து சாலை நகரம் அப்புறம் இங்கே எந்த மீடியா எதை எடுத்தாலும் இல்லை வந்து இங்கே வந்து தொடர்ந்து வந்து பேசுகிற இப்போ ஒரு அப்பர் காஸ்ட் மனநிலையிலேயே வந்து இது வந்து அணுகிறது அப்படின்றதுல அப்புறம் கேள்வி அப்படின்றது வந்து அது இப்போ இந்த டைமில் என்னுடைய கேள்வி என்பது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக மாறி இருக்கு. So we created the residency, the music residency, to collaborate using this collective to basically bring people together. And he gave me 20 days and he said like, listen, can you come up with songs? And we'll put a performance. And we started the Casteless collective. The Casteless collective is the sound of the soil, the blood and sweat of Madras. அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க பேசுறது வந்து முழுக்க முழுக்க மக்களுடைய பிரச்சனையை, மக்களுடைய வழிகளில், மக்களுடைய தேவையை, ஈக்குவாலிட்டி தன்மை எப்படி உருவானுன்றதுக்கான முழக்கம்ன்றதா காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் இருக்குது. The most important thing is to annihilate the whole caste idea. It's to be casteless. That is the Casteless collective. So we want to create that idea, like build the idea with Ghana music, because Ghana music comes from a lot of emotional pain. Ghana artists have been like say exploited for many years, many decades. And as a form, Ghana, it wasn't academic, so you can't learn Ghana. And it's all based on percussion movement, and it's just feeling. He says one beautiful thing. There's like folk music is for body pain, Ghana is for emotional pain. Freaking love this. என் பேர் தான் கௌதம். நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இந்த கட்டமூலம் வாசிக்கிறேன். என் பேர் சரத். நான் வந்து சட்டி ப்ளே பண்ணுறேன். பாரம்பரிய வாதியம் இது வந்து லைவாக வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆதி காலத்துலேருந்து இதை வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து இந்த மிஷின்லாம் போட்டு அந்த கிட்டார் ஏதோ வாசிப்பாங்க. அதெல்லாம் வாசித்தா கூட நம்ம எங்கள் பசங்களாம் ஆடுவாங்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நாங்கள் வாசித்தா சத்தியமாக ஆடுவோம். I've heard that instrument a lot, especially like those South Indian எனக்கு எதிர்க்கு நான் தூங்கி ஏஞ்சி வெளியில் வந்து பார்த்தாலே சுடுகாடு. இப்படி திரும்பினா கல்ற கிறிஸ்டின் கல்ற, இப்படி திரும்பினா இந்து டெத்து வரும். டெத்து வாசின்னு வருவாங்க. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் வாசின்னு வருவாங்க. என்னையே மறந்து நான் டான்ஸ் ஆடி நான் எங்கள் வீட்டு ஆப்போசிட்லேயே வந்து சுடுகாடு. அங்கே கூப்பிட்டு போகும்போதே எங்கள் மம்மிலாம் வந்துடுவாங்க, நீ ரோட்டில் போகக்கூடாது, அங்கெல்லாம் வந்து பேய் இருக்கும். எனக்கு என்னதான் தெரியல, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஒரு பவர் அந்த மாதிரி அவ்வளோ கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன். சுடுகாட்டில் தான் ஓட்டையை சுடுகாட்டில் கற்றுக்கினேன். That's a great shirt. இந்த I learned to play in a graveyard. இந்த ஜாதியில தான் போய் வாசிக்கணும், இந்த ஜாதியில தான் போய் வாசிக்கணும், பிராமின்ல தான் போய் வாசிக்கணும், ஈழ வாசிக்கணும், அதெல்லாம் வந்து இந்த இசை கிடையாது. இப்போ வந்து கர்நாடிக் மியூசிக்னா இப்போ மிருதங்கம், தபேலா, நாதஸ்வரம், தவில், இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் எங்கெல்லாம் வந்து அது பக்கத்துலேயே சேர்க்கவும் மாட்டாங்க. எங்களை அவங்க ஒரு சபா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் போய் நிறைய இடத்துல கேட்குறோம், எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க, நாங்களும் வாசிக்கிறோம், கூட இணைஞ்சு நாங்கள் வாசிக்கிறோம். நீங்கள் வந்து எத்தனை வாசிக்கிறீங்க, நீங்களாம் எங்க கூட நெருங்க இருக்காது. இப்போ உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே நான் போய் குளிக்கணும். சாவு வாசிக்கிறேன். சாவு போறனால ஒரு கேவலமாக பார்த்தாங்க. இதில் வந்து நம்ம சாவுக்காச்சுன்னு போகக்கூடாது. இந்த மோனம் வாசிக்கிறவங்க
ஒதுக்கிலாம் பார்க்குறவங்கலாம் இல்லை. இதுதான் ஒரு இசை, எனக்கு இது இசை, எனக்கு இந்த இசை தான் உயிர், இந்த இசை இல்லைன்னா நான் இல்லை. நாங்கள் உள்ளே போய் வாசித்த கொஞ்சம் அவங்களே அவங்களும் மனுஷன்தான், நாங்களும் மனுஷன்தான். அவங்களுக்கு ஒரு ரத்தம், அவங்களும் ரத்தம் ரெட் கலர் தான் ஓடுது, எங்களுக்கு ரெட் கலர் தான் ஓடுது. இதுல எதுக்கு இந்த ஜாதி வேறு மதம் பாடு எதுக்கு பிரிக்கிறாங்க? அதுதான் எல்லாருமே ஒன்னா இருக்கணும், மனிதனை மனிதனாக மதிக்கணும், அதுதான். Ghana music is like the blues. It's a blues of the Tamil, and it comes from the same place of pain of hip hop. And to make hip hop sing on, sync with this was a difficult task. But something like Arivu rapped and sang folk music, so his contribution sort of. I think I recognize that other guy from Enjoying Jammu. Yeah. I think that's the guy they were talking about. அவாப்பு கவாப்பு மனக்குது பால் சூப்பு எந்த கறி யாரு தின்னா உனக்கு ஏண்டா வைத்து வலி கறிக்கு ஒரு கதையை சொல்லி வச்சான் பாரு நம்மள தள்ளி தொட்டக்கறி நல்லி எலும்பு கிடைக்கல நானி கிளம்பு என் வீட்டுல கறி குழம்பு எருது பாரு என் உடம்பு தோஞ்சல் கறிக்கல் போட்டி வத்தலு கணிப்பு சோத்துலையும் சாதிய பாக்குற வெக்கம் கெட்ட ஒம்பழப்பு. I used to listen to stories of my grandfather. They used to say we were landless, we were not allowed to get into the home through the front door. We will not be given water in a tumbler. The water will be poured like this. This thing is continuing for thousands of years, and this is still like that only. I was unable to experience this until I come into my college life, and I started reading about the things, and then I got to know that there is a big caste oppression, that modern untouchability is still existing in this society. People are landless here. The son of the manual scavenger is compelled to do the manual scavenging. You won't see caste. You will be sitting comfortably and you will be telling this. But your forefather to them will be a landowners, and they would have oppressed so many people. Generations of those people are living on the streets. You right now go to a private school, go to an international school, get educated and say that I don't see caste. This is ridiculous. So I started educating myself, and I wanted to do it in an artistic way so that everyone can understand what I'm coming to tell. Art is the most influential way to get into a mind of a person. I always wanted to become an artist, a songwriter who writes about the original things, raw things that from the streets. I wanted to be an artist. After getting into my college, I started writing poems. I wanted to show my pain. I wanted to cry out while singing, so I just put a wordplay. My friends noticed me and said that, hey, this sounds like a rap, you continue, you can become a rapper. After coming into the rap scene, I studied that rap has a very big history, it's a big voice of oppression. I was like very happy when I got to know that, okay, this is what we are also trying, and we should also sing the lifestyle of our people here through the rap. What we have to do is, we have to discuss about it. First, by skipping a conversation, you can't find a solution. நீ வாசிக்கிறதுல ஒருவேளை நீ பாடிந்தேன்னா என்ன பாடுங்க? பாடினா ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காலூர் ரூபா தொட்டுனாங்க. காலூர் ரூபா. சப்போஸ் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு வந்து ஒரு கதைப்பில் அந்த பாட்டை கேட்டால் கூட மெயின் வந்து தூங்குவேன். கம்போசிங் பண்ணுறப்ப கூட தூங்கிட்டேன். திட்டுவாங்க இங்கே உள்ள ரீல்ஸ் பாடுறப்ப கூட தூங்கிட்டேன். அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபீல் அந்த அளவுக்கு. ரூபா தொட்டு நாலும் ஒரு மண்டு தொட்டு ஒரு புல்லா சுத்தி ரெண்டா பியவாரி கொட்டி மெட்ரோ செய்யறவங்க கூட மதியானத்தில் 1 மணிக்கு மேலே சாப்பாடு டைம் வரும். அந்த சாப்பாடு டைம் அந்த பாட்டுலாம் கேட்டாங்கன்னா பயங்கரமாக அப்படியே தூங்கிடுவாங்க அப்படியே பாட்டு. அந்த பாட்டு அவங்களுக்கோசம் ஒரு பாட்டு, செம்மையான பாட்டு. அது பாட்டு பயங்கரமா ஏன்னா அவங்க வந்து உயிர் போச்சுன்னா
கேஸ் அடிச்சு உயிர் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை. இந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமானது. மனுஷனோட மதத்தை மனுஷனே அழுத்து. அதான் ஸ்லம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தானே வேலை கொடுத்துறாங்க அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே. அவங்களுக்கு ஓசை எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஆனால் அப்போ அவங்களுக்கு இந்த பாட்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க. இந்த பாட்டு கேட்குறப்போ சே நம்ம ஓசை இனிமேல் யாரும் பேசாமல் இருந்தாங்கடா, இந்த பாட்டு ஒன்று விட்டுக்கிறாங்கடா. For our concerts, people will come as families, not as only youngsters, only girls. People will come with their whole families. Kids will come. Grandmothers will come and dance in our concerts. Nobody ever sung about me in any stage. That was their feeling. This is the first time they are listening to their own story in a big musical concert. கேசஸ் கலெக்டர்ன்ற சட்டை மூலம் லுங்கி கட்டிட்டு ஒரு டிஷர்ட் அழுக்கு டிஷர்ட் ஒரு சட்டை போட்டு வாசவன் இன்னைக்கு கோட் ஷூட் போட்டு பெரிய ஸ்டேஜில் ஒரு நல்ல பெரிய சவுண்டு 10,000 பேர் ஒரு பெரிய க்ரௌடு. அது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நீங்க வீட்லயே மாறிச்சே, அம்மா கிட்ட ரொம்ப இதாச்சு, பரவாயில்லடா டிவில எல்லாம் மூளை அடிக்கிற. இந்த மூலத்தை வெறுத்தவங்க, இந்த மூலத்தை வெறுத்து பேசின எங்க அம்மா இன்னைக்கு நீ தண்டா வேணும், என் புள்ள நீ மூலடி, நீ சம்பாதி. இன்னைக்கு என்னோட ஃபேமிலியை நான் ரன் பண்றேன். மண்ணிலையும் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்றப்போ சாதி சமநிலையும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இது டோட்டலாக வந்து இப்போ வந்து என்னென்னா மக்கள் இதை பற்றி வந்து யோசிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது. இந்த கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்னால அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றதே ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் ஒரு நிச்சயமாக எல்லோருடைய மனசுலையும் வந்து சில கேள்விகளை எழுப்போம். அந்த கேள்விக்கான பதிலை வந்து தேட ஆரம்பித்தாலே குறைந்தபட்ச மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். That was great. I love that. Love. Yeah, I love what Love they're doing. everything about that. Obviously we wholeheartedly agree. Yes. The caste system, even in its current form, which obviously, as you said, some people say they don't see caste and people think it's gone, just like here in America, when they think that racism is gone because, there's no segregation that's obvious in America anymore, or the people that say, I don't see color, and they're just trying to ignore the situation that's actually going on here. It's the exact same thing. It's the exact same thing. All forms of oppression are terrible. Or the treatment of the wealthy over the poor, the treatment of women over the men. Yep. And it reminds me musically, this reminded me a little bit of the way a voice came in the midst of a situation, because they said that music is the way that you can change people's minds, and it's coming from the street and it's so organic. Mm-hmm. Do you know who a Nigerian singer-songwriter was named Fela Kuti? Mm-hmm. Fela Kuti was a very influential guy. In fact, Paul McCartney went and saw him in concert in the 1970s at some point, and it was influenced by him, and obviously knew who he was. But Fela, along with a lot of other people, he was particular to Nigeria, but even down in South Africa and Cape Town during apartheid, music was a very big thing for the common person to have a voice. And it happened here in the 1960s. That's why some of the biggest singer-songwriters of the day, like Bob Dylan, were giving a voice to a generation that was saying enough is enough. Yeah. We're gonna be heard, and it's gonna be changed, and that's what that is. And obviously, they talked about it as well. That's what rap did in about the late 80s, late and 80s. 90s. Yeah. Early 80s even. With rap and the African American community speaking out against obviously the stuff that's still going on here. Yep. And so this is wonderful. I love also the style, which I believe we've heard often. I think we have like too. That style of which we I think call it more like tribal. I think is sometimes what we call it. I guess. But then with the big drums and everything. Yeah, but I don't know that we were introduced specifically to I think we've heard it in movies. We probably have, but I mean the specificity of this and the likening it to, say, the blues. And the instrumentation being used to play funeral music and in graves, that was new to me. But I think we have heard those instrumentations and other things. But it was wonderful though. Love it and wish them. I hope that our reaction gives them some, at least lets you guys, some of you who didn't know about it, would love to know this is the first you're hearing about it. Amplifies their voice. Love to hear more from any of these artists and this art form as well. So if you know any of that kind of stuff, you should let us know down below.
Dadin tinta, tintinta, dadin tinta, tintinta, dina di dina, dina di dina, din tukadina, tuna katta, dakadina, din tinta, tukaduna katinta, tukadina. Lúc mà thật sự